Tokwe Abdulkarim is my name. President Muhammadu Buhari has assured Nigerian kids of his administration's zeal to tirelessly work for a bright future for them. In his goodwill message to celebrate the 2022 Children's Day in Abuja, he said government would ensure that every child has access to education. The president said he recognized the place of education in the development of the country and commitment to drastic significant reduction in the number of out-of-school children. He acknowledged that while education of the Nigerian child would remain on the front burner for the current administration, other issues like healthcare protection from harm, drug abuse, cultism, child trafficking, and other domestic violence were equally receiving needed attention from government. President Buhari stated that Nigerian child deserves the best and a safe country where he or she could grow, make friends, interact freely, and could be able to travel without each. This came as a cross-section of the children implored security agencies to beef up security in schools, regretting that over 7,000 girls and women had been subjected to sexual violence by non-state armed groups. The children spoke in Abuja as the end of a 2-day capacity building training organized by Save the Children International. Meanwhile, Osun State Governor Mr. Adegboyega Oyetola has called on stakeholders involved in child education to play their roles effectively and complement government efforts in all ramifications. He stated this today at the year 2022 Children's Day celebration held at Fakunle High School, Powerline area, Osogbo, state capital. Olaide Adigberu now reports. Centered by the Osun State Head of Service, Dr. Olugboyega Oyebade, urged stakeholders to put all hands on desk in making conscious efforts at raising awareness for parents, family, communities at all levels on the critical role of protecting the children against all forms of violence, abuse, exploitation, and abduction. The governor stressed that the state government is committed to promoting and protecting the rights of every citizen, including children, responsibility as enshrined in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the Child Rights Act 2007. He promised children in the state that the government will continue to sustain strongly its commitment to all ongoing obligations to ensure their general well-being and development. Students in their well-ironed uniform, canvas, and sandals to march observed their march past in the presence of the gathering. At the end of the children activities at the Osun Children's Day celebration, School for Special Needs Primary School, Osogbo, winner of the first position, while School for Special Needs Secondary School, Osogbo, won the second position in the primary school category, and the International School, Osogbo, picked the first position, while Baptist Practicing School, Talafia Ede North, emerged second, and the Apostolic Primary School, Ijebu-Jesha Oriade, emerged third position. In the secondary school category, Destiny International School College, Osogbo emerges first position. Leader King College, Ile-Ogbo Ayedire emerges second, while Iwo Grammar School, Iwo emerges third position. The Children's Day program held at Fakunle High School, Powerline Osogbo, was spiced up with different activities from children. The theme for this year's celebration is investing in our future means investing in our children, and with influence a better future for every child. Olaide Adegberu reporting. Federal Capital Territory is in upbeat mood as the city prepares to host what has been termed a political festival this weekend. Delegates are expected to flood the streets of Abuja almost simultaneously as the All Progressives Congress, the People's Democratic Party, and the new Nigerian People's Party hold their primaries. The Moshood Kashim Mawolawale Abiola National Stadium, Abuja, is already wearing a new face as the People's Democratic Party prepares to hold its special convention in the facilities. Meanwhile, the Eagle Square venue of the All Progressives Congress convention is also wearing that look expected of a venue that is to host an activity of such magnitude. Reports say security personnel were at the Eagle Square to ensure there is no breakdown of law and order. It was also gathered that the IGP has mandated that the FCT Police Command to ensure there are no security gaps ahead of the convention. Meanwhile,
reports has it that the PDP presidential primary is scheduled for tomorrow, while that of APC holds on Sunday. The NNPP convention is slated for Monday. The All Progressives Congress primaries election into the House of Representatives in Osogbo, Olorunda, Irepodo, and Orulu Federal Constituency was held in a peaceful atmosphere today, in all wards visited by OSBC News. Staff reporter Adeni Kennedy now reports. In all the wards visited by OSBC News crew in Osogbo, Olorunda, Irepodo, and Orulu Federal Constituency, the primary election was held under peaceful atmosphere, though the primaries held through direct process commenced very late into the evening in all the wards visited by OSBC News crew and was rank-free exercise. A visit by the OSBC News crew to Iliata Owope at St. James Primary School B, Owope, Osogbo, revealed that electorates trooped out into the venue of the APC primary election by 3:30 with enthusiasm and waited patiently to exercise their franchise. In an interview with OSBC News, a ward leader, Honorable Idowu Animashaun, representing Ward 7, Olorunda local government area of the state, maintained that the election came up very late due to some stakeholders' meetings in the early hours of the day to resolve some internal wranglings. We are conducting the primary for the two contestants. In the next 30 minutes, we will finish up. Speaking in the same vein, the secretary of the Elders Forum, Olorunda local government of the All Progressive Congress APC, Honorable Johnson Abisoye Kwalidowo, said the delay in the commencement of the primary election was due basically to the avoidance of marginalization as being claimed by some party loyalists. Honorable Kwalidowo maintained that if it comes to party issues, we are asking them to write the names of those who appear so that it won't be a matter of somebody has been marginalized. If it comes to party issue, time frame is irrelevant in the scheme of things. The situation at All Saints Government Primary School A, Owope, Orita CMS Osogbo, is not different, as electorate was still waiting as at 4 p.m. to perform their civic responsibility before OSBC News crew left the scene. This is Adeni Kennedy reporting for OSBC News. Members of the All Progressives Congress and Borikwe Ifelodun and Federal Constituency came out in their numbers to vote at the primary election organized by the party to elect contestants that will fly the flag of the APC for the House of Representatives at the 2023 general polls. Oluchi Amudai standing by for details. The ruling All Progressives Congress APC has continued its nationwide primary elections to choose contestants that will represent the party in various elective positions at the 2023 general elections. The leadership of the party in Osun State adopted the direct primary mode of election. OSBC News monitored the House of Representatives primary election in Borikwe, Ifelodun, Odonsi Federal Constituency, where party faithful gathered in their numbers to exercise their franchise in some polling units in Borikwe local government areas, including Ire, Ada, Agba, Ororuo, and Ward 1, Oloti in Aragbiji, that serves as a collation center. Similarly, the news crew also visited some wells in the Ifelodun local government, which comprises Ekirun, Obagun, Ekoide, Iba, where the exercise was carried out under a peaceful atmosphere. In Odot, the story was the same as APC members in Inisha, Ijabe, Onyon, Faji, Ekosin, Okwa, Ekusa, Asaba, among others, cast the votes for their preferred candidate who will represent the federal constituency in the House of Representatives. Earlier in her interview with OSBC News, the Commissioner for Reinformation and Civic Orientation, Mrs. Funke Egbemode, had maintained that the All Progressives Congress remains the only formidable party in Nigeria where the aspirations of members can be realized. According to her, the direct primary mode of election adopted by the party is an indication that APC's internal democracy is being strengthened, so the people have opportunity to actively participate in choosing those who will represent them at the various elective positions. It's direct primaries. That means everybody gets to express themselves. Everybody gets to vote for the candidates, the aspirant of their choice, and make the aspirant the candidate. It's very important that people are able to express themselves. And this is part of the growth of democracy. We cannot continue to do things the way we used to do them and expect to get a different kind of result. The APC primary elections are expected to climax with the presidential primary at the end of this month, where party delegates will gather in Abuja to choose the presidential flag bearer of the party.
Oluchi Amuda. The APC primaries into the seat of House of Representatives in Ife Zone was monitored by our reporter Babatunde Bolatito. He is standing by for details. Members of the ruling APC troop out in their members to exercise the rights to make a choice of who represent them at the National Assembly. From Enua to Aderemi Road to Oduruwa School to Odudua College, party members converged on voting centers and comported themselves peacefully, not minding the difference in their choice of aspirants. Same was the case in Modakeke at CAC Primary School and Court Hall opposite the Ogushua's Palace. Assessing the conduct of the primaries in Ife area, a chieftain of the party, Alhaji Jamiu Olawumi, expressed optimism that despite different choice of aspirants, members of the party will still come together to face the real election. After the primaries, everybody comes together to do elections. Also speaking, another chieftain of the APC in Ife North, Honorable Bisi Odewumi, corroborated Alhaji Olawumi's claim that peace has always been the hallmark of the conduct before, during, and after the primary election in APC. We see ourselves as one, and we are of the same party. From Ile-Ife area, I am Babatunde Bolatito reporting. Osun State House of Assembly Speaker Timothy Uwei has appealed to electorate and members of the All Progressives Congress to work round the clock for the re-election of Governor Adegboyega Oyetola. Honorable Uwei stated this while reacting to the process and conduct of House of Representatives primaries. The Speaker said the victory of Governor Oyetola during the July 16 governorship elections is synonymous to the continued development of the state's ends. It is paramount to voters to vote for Governor Adegboyega Oyetola. The Speaker, however, expressed satisfaction over the level of turnout by the members during the primary elections. The House of Representatives primary election of the All Progressives Congress at Ila Federal Constituency held successfully via the direct process. Adiyemi Aboderi, who monitored the event, now reports. Our news crew got to Ejibo Ward 1, Okejibo, in Ilarogun by noon. Members of the All Progressive Congress in the electoral ward had lined up peacefully to exercise their civic duty. They queued behind the candidates of their choice while the electoral officer counted. Same goes for Iperi Ward 6 and St. Matthew Primary School Ward 5, Isedo 2, where the exercise was held under a peaceful atmosphere, characterized by large turnout of members of the All Progressive Congress for the exercise. At AUD Primary School, Okeola Ward 8, Ilarogun, security personnel from the Police and Civil Defense Corps were on ground to ensure law and order prevailed. A member of the State House of Assembly representing Ila State constituency, Lateef Jayola, commended the direct primaries used to pick candidates of the party, as according to him, it afforded every member of the APC to have a say in the choice of their candidate. We are talking democracy. The party has done that. By allowing every party members to exercise their franchise. The situation was similar in Boluwaduru local government, as members of the APC reported at their various polling wards massively to queue behind the candidate of their choice. In Igbajo, OSBC news crew called at Baptist Primary School, Oke Ogo, Ward 4, Community Primary School, Okeoja, Ward 6, and C&S Church, Esile, Ward 5. The conduct of members of the APC in the places visited were commendable, as the process was itch-free. Mr. Ayodele Fanawopo, who spoke with OSBC News, applauded attitude of members of the party on the exercise. For OSBC News, Adeyemi Aboderi reporting. Governor Adegboyega Oyetola has described artisans in the state as one of his greatest assets since the inception of his administration. Governor Oyetola made the remark at the Freedom Park, Osogbo, through his special advisor on civic engagement, Honorable Latubosun Oyetiloye, during an investiture ceremony and at Okoshi Day of the Nigeria Automobile Technician Association Osun State Chapter. David Ojo completes the story.
The governor of the state of Osun, Governor Adegboyega Oyetola, while speaking at the investiture ceremony of the Nigerian Automobile Technician Association, Osun State Chapter, commended the group for supporting and adding value to his administration. Governor Oyetola described the association as a precious stone which is highly valued by his administration in the last 3.5 years. He noted that the synergy between his administration and NATA can be described as umbilical cord, which cannot be broken by any other political party in the state. The governor, who spoke through a special advisor on civic engagement, Honorable Olatubosun Oyintiloye, said he is confident and convinced that the association will vote massively for him during the forthcoming gubernatorial election. Governor Oyetola advised all members of the Nigerian Automobile Technician Association, Osun State Chapter, who are yet to collect their voters' card at INEC office to do so, emphasizing that their vote is their power, which will give him another opportunity to serve the people of Osun for another 4 years. One time, what I want them to know is that, especially the people in Osun, that this government is running inclusive governance. That is why all form of people, all social strata, with the government and the governor is interfacing with them. And that is why we are bridging the gap between government and the people, so that we can know the needs of our people. And that is why we are here today. In his remarks, the newly elected state chairman of the association, Comrade Muhyiddin Aziz, attributed the endorsement of Governor Oyetola to his unique leadership style and some of his infrastructural developmental projects accomplished in the space of 3.5 years of his administration. Comrade Aziz said his association is stable and reliable and will do everything humanly possible by voting massively for Governor Oyetola so as to continue the good work he has started. He also commended Governor Oyetola's administration, saying his impact of good governance has been tremendously felt across the state. The association thereafter solicited for the assistance of the state government to provide for them a standard and suitable mechanic village in strategic place in order to contribute more to the effort of the state government by keeping Osun tidy and healthy. This is David Ojo reporting for OSBC News. Reports reaching us now from Iwo Federal constituency revealed that the APC primary election held under a peaceful atmosphere. The report is presented from our studios. Congress in Iwo Federal constituency today trooped out en masse to elect their representative for Iwo Federal constituency. Accreditation and voting began simultaneously in all the wards visited. From Gidiwo 1, Ward 11 Baptist Day School, Iwo, Okeadan Ward 1 at Town Hall, Iwo, Okeadan Ward 8 down to Malete 2, Ward 06 at St. Mary Ground School, Iwo. Party members queued behind the candidates of their choice in large numbers, while speaking party chieftains, ward chairmen, and some members of the political party said the conduct of the primary was peaceful and orderly as party members conducted themselves in an orderly manner. In his opinion, Alhaji Ganiu Akinropo said the use of direct primary to choose flag bearer of any political party is the best, as it gives everybody a sense of belonging and also gives room for all-inclusive participation. It will allow the aspirants to know who is faithful to him or her, or for the party to know how the aspirant can pull the crowd during the election. His opinion is not different from the trio of Sonia Deola Shiwere, a youth leader at Okeadan Ward 1, Honorable Asisa Kazim Aide, and Ganiu Akinrokpo, as they see direct primary as a way of making every party member have a sense of belonging, where no one will be isolated, and to know the candidate who has the capacity to pull crowd. I see the direct primary as a direct participation of all registered members of the party. So the candidate, whosoever that are named at the end of the vote, will now recognize that
is being elected by the people. Is the best, so that the sense of belonging, all the card carrying members will have the sense of belonging, and nobody will feel isolated, say I was not informed. If it is not like this, all the card carrying members, they will turn out like this. All the wards monitored, the exercise went on smoothly without security breaches, as security personnel on ground were all alive to their responsibilities. It has been Sunday at Adedran reporting. Court has dismissed the appeal by former Minister of Transportation Rotimi Amici against the decision by Rivers State Governor Nyesom Wike to set up a 7-man panel to probe his 8-year tenure as governor. The Apex Court held that Amici's appeal was without merit and awarded 1 million naira cost against him. You are now welcome to our sports segment. Omotayo Adebodun of our sports desk is standing by for details from the world of sports. Has undeniably been the most dramatic. The comeback against PSG, the rescue act against Chelsea, that breathless end to City's clash. But it also proved their vulnerability. They seemed to progress from each of those rounds by individual inspiration and sheer force of will rather than a carefully constructed game plan. By contrast, Liverpool's march to Paris has looked more sure-footed. They won all 6 games of a difficult group. No Premier League team had done that before. And imperious first-leg performance against Inter Milan and Benfica means some second leg wobble at Anfield never had them truly worried. Indeed, the first time they looked genuinely shaken was when Villarreal leveled the semi-final aggregate score at 2-2, and even then, club's charges responded in style to win the game 3-2 and the series 5-2 on aggregate. Some sport lovers who spoke with OSBC in Osogbo, the state capital, has this to say going into the final. Real Madrid will want to consolidate their leadership, and Liverpool will also want to avenge the loss they had against Real Madrid the other time. And Mohamed Salah will also want to be very careful now. Madrid. I want to work that Liverpool should be careful. This is not EPL. And when it comes to Champions League, it's like Madrid is the master of the game, so they should watch out. With the Liverpool team spirit, they can win the Champions League. But for me, I think technicalities and professionalism and experience gives Real Madrid an edge over Liverpool. Club is as close to achieving the feat as any manager is likely to get, but Carlo Ancelotti will be out to end his first season back in Madrid with a second record of his own. Omotayo Adebodun, OSBC News. On the foreign scene, Russia's President Vladimir Putin has accused Ukraine of sabotaging peace talks with Russia. The Kremlin made it known that the comments were made during a 45-minute phone call between the Russian leader and the Austrian Chancellor Karl Nehammer. Austria's Chancellor said the point of the call, described as very intense and serious, was to establish if potential humanitarian solutions can be found in Ukraine. That was the major reports tonight on OSBC Television. We thank you for watching. It was edited by Abdul and ABC. Good night. Startime ti dé pẹ̀lú eré alárinrin white flower bí ẹ ti mọ̀ pé a fẹ́ràn yín
la ṣe pinnu láti ṣe àfihàn white flower eré òde òyìnbó sí èdè yorùbá fún ìgbádùn yìí. Agbẹjọ́rò Dante Cruz àti aya rẹ̀ ló ṣèkóńgẹ́ ikú òjì lọ́wọ́ àwọn agbanipa látàrí ẹ̀rí ìwà àjẹbánu èyí tí ó ń tọpinpin lórí gómìnà Julio Andante àti ọmọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n orúkọ ọmọ wọn Lily yọ ní ọjọ́ náà. Ta ló pa mòfin ọ̀hún? Kí ni padàbọ̀ Lily sílùú Andante? White flower yóò mọ̀ wá sójú ìwòran yín lórí ìkànnì ST Yorùbá lóṣù karùn-ún yìí láti ọjọ́ ajé sí ọjọ́ ẹtì dédé aago 8 àṣálẹ́ lórí ìkànnì táwa yìí. ST Yorùbá ọmọ káàárọ̀ òjíire. Sọ̀rọ̀ sókè. Ṣọkọyọ kọ̀tàn. Ṣọkọyọ enjoyment program wẹ́tàdá pampam. Ṣọkọyọ ètò aládùn tó ti dọ́dẹ o. Ṣọkọyọ kọ̀tàn. Gbajúmọ̀ tó mọyì ara ẹ̀. Celebrity tó jásí. Celebrity tó mọ̀wé. Ní láti lásìkò ìgbádùn pẹ̀lú oúnjẹ tó ṣara lóore. Ìyẹn ni pé o ní láti ṣọ̀rẹ́. Ṣọkọyọ kọ̀tàn. Ṣọkọyọ kọ̀tàn. Ṣọkọyọ enjoyment program wẹ́tàdá pampam. Ṣọkọyọ ètò aládùn tó ti dọ́dẹ o. Ṣọkọyọ kọ̀tàn. Ilé lóko lódò ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Èmi olólùfẹ́ yín náà ni Captain Mother Esther Idowu Phillips tí gbogbo yín mọ̀ sí Mama Rainbow. Mo fi àsìkò yìí rọ gbogbo wa ẹ̀yin ọmọ pàápàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kọ́mọdé jí láàárọ̀ kó gbégbó dání kó máa mu ṣíṣà ìmúkúmu yìí pọ̀ ju òǹbàǹkọ̀ jẹ́. Bọ́mọ ò bá ya wèrè á ya dìgbòlugi. Ṣé ọmọ tó ya wèrè tó ya dìgbòlugi wúlò fóbi mọ́? Kò wúlò fúlùú pàápàá kò wúlò fara ẹ̀. Tí ẹ bá ń ṣe báyìí ṣẹ́nu yín fẹ́ di láyà ó fẹ́ di dókítà pẹ̀lú gbọ́tẹ̀ mú kiri. Honorable Senator ẹ̀yin ò gbèrò re ni ẹ̀yin òbí pàápàá dìde pẹ̀lú àdúrà. Ẹ jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run n tó délé ayé ìkọlọ́ba alẹ́bí èṣù kúrò. Ìgbéga Ọ̀ṣun là ń wá. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ò ní bàjẹ́. Ìmọ̀ràn yìí wá láti ilé-iṣẹ́ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ aráàlú nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Oyètọ́lá dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Adégbóyèga dòṣùpá ó máa rorò. Òṣùpá rẹ̀ tó lé òkú má ṣe wọ̀. Ìlérí Olúwa dòṣùpá ó máa rorò. Ewé ńlá rẹ̀ kò ní padà rú wẹ́wẹ́ o. Ìlérí Olúwa dàràbà ńlá kò máa léwu. Ewé ńlá rẹ̀. Ìgbà yìí tán, ó má tún, ó láàbí. Ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. Ìgbà yìí tán, ó má tún, ó láàbí. Ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. Ó láàbí. Ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. Ìgbà yìí dá ó má tún, ó láàbí. Ọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́. tó ẹ̀yin èèyàn wà nílé mo tún kí yín o àkùdédé wòyí àtúnkọ́ àmójúbà ètò wa tòní ètò tó ń sọ nípa akitiyan gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lórí mímú ìjọba àwarawa dé gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀ndú ìpínlẹ̀ yìí ẹ má gbàgbé o pé ètò yìí ló ń jábọ̀ àwọn ìpàdé mọ̀lẹ́bí eléyìí tó ń wáyé láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti gbogbo àwọn èèyàn tó ń gbé ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀ndú ìpínlẹ̀ yìí
ohun tá a mú wá fún wa lórí ètò yìí lónìí ni ìpàdé mọ̀lẹ́bí eléyìí tó wáyé láìpẹ́ yìí láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti àwọn èèyàn tó ń gbé ní agbègbè Orí Adé Mother Council àti àwọn ìlú kan níjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè agbègbè Gúúsù Orí Adé ìyẹn Orí Adé South LCDA. Lọ́jọ́ tá à ń wí gbogbo àwọn ìgbèríko tó wà ní Orí Adé Mother Council àti àwọn ìlú kan níjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè agbègbè Gúúsù Orí Adé ìyẹn Orí Adé South LCDA gbàlejò àwọn ikọ̀ ìjọba tó wà fún ìfikùnlukùn ará ìlú àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ̀dárí Honorable Ọlátúnbọ̀sún Òyìntìlóyè. Lára àwọn ìgbèríko tí ikọ̀ ìfikùnlukùn yìí kàn sí ni Powerline, Reserve, Onígà, Àkọlà, Ìjìmọ̀, Àrárọ̀mí, Ayétòrò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká jọ wò ó bóun gbogbo ṣe lọ létò lọ́jọ́ tá à ń wí yìí. Mò ń bọ̀ náà. ìgbà yìí tán ó má tún ó láàrin. ọ̀rọ̀ ni ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní inú ẹni ìdùn ká pamọ́ra àfi bí ẹni pé gbogbo àwọn èèyàn tó wà láwọn ìgbèríko wọ̀nyí tí ń retí irú àǹfààní yìí ní tẹ́lẹ̀ ń ṣe ni gbogbo wọn túraká tí wọ́n fìdùnnú gbóríyìn fún gómìnà Adégbóyègò Oyètọ́lá fún irúfẹ́ àkànṣe ètò bẹ́ẹ̀ ni wọn ò tó ṣaláì béèrè sí fún ìdàgbàsókè àwọn agbègbè ọ̀hún. Kí ló tí wọ́n wí. tí Isiaka Adégbóyèga tó jẹ́ ọmọ tẹ ránṣẹ́ ní Ọ̀ṣun gbogbo yẹn ní ṣubú o. A dẹ̀ rí pé nípa dáadáa Ọlọ́run kó èyí tó dáa sínú ẹgbẹ́ náà torí pé Gbóyèga tẹ́ fi sí ẹ lórí ọba dáadáa ni so bàbá dáadáa ni ẹ̀yin tó bá ń tẹ̀lé náà jẹ́ èèyàn dáadáa Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ lẹ́wà jẹ́ wọ́n ní àgbà tó bá bàjẹ́ nílé rẹ̀ ó sòwò tó ṣe lóde Gbóyèga ó dáa nílé ó dáa lóde gbogbo nǹkan tó ṣe ní nǹkan mèremère tó fún wa bí àti rí àrọ́wọ́ yín gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tẹ̀sí fáwọn arúgbó àárí tẹ̀sí fáwọn àgbàlagbà àárí tẹ̀sí fáwọn opó àárí àwọn gáàsì tẹ̀sí fáwọn èèyàn nípa sí àgbẹ̀ àárí ó jẹ́ pé ibìkan fi ibìkan lọ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn pé bọ́bá fi ibìkan lọ yóò tún fi ibìkan lọ́la gbogbo nǹkan wọn la rí akínkù sẹ́wọ̀n wọ́n lè wá wò pé gómìnà yín tẹ gómìnà alágbé kalẹ̀ láti nǹkan bíi 1982 sókè táwa ní 1,000 táwọn pé 1,000 rè táwọn máa wò lójú ẹ̀ pé 1,000 ó yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ lé kí n máa lasẹ̀ lé Gbóyèga wá sílé lọ́dún yẹn ó wá fún wa ó wá kí sí gbogbo àwọn obìnrin ilé wọn ó ní kó máa fún wa ní 5,000 ẹ̀ bá rẹ̀ wà mọ́ mọ́ eléyìí gbà mẹ́jọ náà 5,000 wọ́n á ní àwa ìwọ gómìnà wa fún àárẹ̀ lówó ó wá fún àwọn àtọ̀ nígbà lọ fi mú kóòtù ó ní tẹ́gbọ́n fún ìyàwó rẹ ní 5,000 olówó yẹn olóhùn fẹ́ kó lọ lè fi ṣe òwò kò sí nǹkan tó jẹ́mọ́jọba alágbà yẹn ó wà ní insurance manager tó nípa bẹ́ẹ̀ ìlú tó wá wà yìí ìlú rẹ ní olùfẹ́ mọ̀lẹ́bí ni olùfẹ́ onígbogbo òlú ni tó pa bẹ́ẹ̀ ẹ bá fún yà ní bíbẹ̀ yìí ìbò tá a rí yóò kọjá nǹkan tá a fọkàn sí lágbára Ọlọ́run à á sì wọlé bá ìfẹ́ ká wọlé wọ́n tá a fẹ́ ni pé tẹ̀rí náà wà yìí àwọn kan ń bú wa pé síbẹ̀ náà ọmọ gómìnà ni tí wọ́n dábàá lé àwọn àlọ́wọ̀ ẹ̀dọ̀ fún madọ́wọ̀ ẹ̀dọ̀ ọmọ gómìnà àgbà wà náà rí o àbá gómìnà àpá wà náà rí o so àní náà yín náà kí o bá ń ṣe o ṣùgbọ́n náà yàfẹ́ kẹ́ bá a ṣe èyí lẹ́ lè ṣe ta ló lè ṣe jẹ̀mọ́ Oyètọ́lá ló lè ṣe Oyètọ́lá ló lè ṣe gbogbo tí ẹ rò wípé kò lè ṣeé ṣe Oyètọ́lá ló lè ṣe ọlọ́run náà jọ ṣe é ṣe fún wa nítorí náà Oyètọ́lá àti rí ọbẹ̀ àrí gómìnà láàárẹ̀ ní gómìnà ìwọ̀n gan ni gómìnà táwọn wò báyìí ọbọ̀ òkun tó tẹ́sí débẹ̀ kò bàjẹ́ àti àṣeyí báyìí mo gbà náà báyìí dáadáa làá máa bá lọ́rọ̀ yín pátá ẹ̀ẹ́dì lọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀ẹ́dì tẹ́lifòkun ọlọ́ọ̀ni jẹ́ tẹ́ Nàìjíríà ẹ̀yin náà dépò gọ́fúnà ìlú ilẹ̀ yìí ọlọ́ọ̀ni yóò bàjẹ́ ìlú tọ́ náà ò ní bàjẹ́ gbogbo yín náà bẹ́ẹ̀ sọ wà ọ̀nà wa ẹtí ni ọ̀nà wa ti rí ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀ma alága sì máa yóò máa ṣèyẹ lọ ó dàbọ̀ ti pálí ìjẹta pé gómìnà pé gbogbo ti jẹ́ ọ̀nà wọ́n ti fún ọ̀nà yẹn lọ náà lójú ẹsẹ̀ ọlọ́ọ̀ni jẹ́ kó rẹ̀ yìí. kò ṣe é bínú sí Isiaka kò ṣe é bá ti tẹ̀
ẹni bá di tẹ̀ fàájì sí àkà. ẹ̀yìn ayé ẹ fún wa lágbo mú. ẹ̀yìn ayé ẹ fún wa lágbo mú. ẹ̀yìn ayé ẹ fún wa lágbo mú. ẹni bá di tẹ̀ fàájì sí àkà. ẹ̀yìn ayé ẹ fún wa lágbo mú. mo wá lágbo mo wá ń sáré. ẹ̀yìn ayé ẹ fún wa lágbo mú. sẹ́ẹ̀rí pàápàá jùlọ kẹ́lẹ́ ilé ìgbẹ̀bí wa yìí ọsibítù ẹ bá a mójútó sẹ́ẹ̀tì gbọ́ ẹ bá a mójútó iná wa ẹ bá a mójútó bàbá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rẹ́ ìgbẹ́ tí ò bá gbọ́ nìkan irú yìí bá a jẹ́ tí àwọn ń gbọ́ ni làwọn sọ̀rọ̀ lé lórí torí ẹ̀yin bàbá wa ẹ forí dè wá o kò dájú pé dájú pé mi tí mo jókòó kò dájú pé mo dá irin rí ìgbà yín ọlọ́ọ̀dì ó tù wá lára nínú ìlú yìí ó tù wá lára àwọn àgbà yín ti ti dáadáa sábà pé pàtí ìdá para mi ní ìsìnkú mi Kúdírátù Oyètọ́lá ń ṣe dáadáa tí ìbáṣepọ̀ bá ṣe pé ti gómìnà òdodo ní pàápàá ti rọ́gìdì rẹ̀ jí aṣọ sáré ń túbọ̀ ní tí Oyètọ́lá máa ń ṣe ẹjí ó máa hàn lára àwa náà ó nìkan wọn máa kọ́ ń gbà kan wọn ní tò ẹ fà wá wèrè sílẹ̀ kó rúkọ sí wa káwa pẹran tó bá yọjú. kí ló dé ẹ jẹ́ ká rí yàtọ̀ àwọn kan ti sẹ́lẹ̀ dọ́tà rí yàtọ̀ wọn sẹ́ẹ̀tì wá ìgbà tí ọlọ́wà jí ó tu àlára ètí àwọn bàbá wa sọ iná ní ká bá fọkàn sí sẹ́ẹ̀tì gbọ́ afẹ́ rí ìtọ́ka sí pé Oyètọ́lá ló ṣe yìí yìí sì ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn amúnibú ni wọ́n gbọ́ àwọn bá dọ́kọ̀rẹ́ tí a bá dọ́kọ̀rẹ́ tí ò bá fún wa gbogbo àwọn tá a dọ́kọ̀ yìí sì kí olóṣèlú ẹ̀ forí jẹ́ o wọ́n á bá dìbò ló pa o ó lálòmíì tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ láti rẹ̀ bá ṣe gánranranranranran nǹkan Oyètọ́lá ní òkú sápò rẹ̀ kóró ẹlòmíì sínú bàbá ti di ntáàdì báyìí olúkàlùkù kó ọdún olé rẹ lọ́dún sẹ́ẹ̀dì pẹ̀mẹ́ dáadáa ẹ bá bójútó àwọn ọmọ wa. àkọ́kọ́ nínú àtẹ́mi fẹ́ sọ pé ìtàn ti sọ náà ni tí nǹkan lè jáyà jù nílẹ̀ ni maternity ní maternity kankan láti gbà yìí a sì ń béèrè láti gbà tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń wọlé wọn ò fún wa maternity jẹ́ kókó fún wa tá à ń retí iná wa ẹ̀ sì rí afẹ́ kan bá wa sí i láìpẹ́ lẹ́yìn jìnnà afẹ́ máa tan ná àti wáyà alẹ́ láti gbàtà ẹgbẹ́ ti ṣe náà fa wọn ò bá a sí i kó sì wá bá wa sí i ìta fẹ́ a sì fẹ́ ọ̀nà kó bá tún ọ̀nà wa yìí sí ọ̀nà wa yìí ò dáa afẹ́ ẹ dákun ẹ bá mójútó àárín tẹ̀síwọ́ kò ní bàjẹ́ o. àwa náà a fẹ́ iná a sì fẹ́ omi àti mọ́tálítì ẹjọ́ bá fi sọ́kàn àdàfẹ́ yẹn wò lè fún ọ lẹ́lẹ́kejì tèmídìrí ní ibi tí wọ́n máa fọwọ́ kàn bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́jà tèmídìrí ìbílẹ̀ máa kọ́kọ́ kàn ká tó débi báyìí ẹjọ́ bá fi sọ́kàn àdà fún yín o ẹ pẹ́ fún wa o. ó lè dùnú ó lè rò kó lè gbèsè fún wa. náà gbogbo wa lulẹ̀ lọ́yà kéré délé nílùú ilẹ̀ tá a wà yìí ní ìsáàfù yìí àbá ayétòrò ìlú ayétòrò wà yàtọ̀ àwọn ọ̀la torí àwọn olóyè wa lẹ̀kẹ́ wọ́n di pé wọ́n apẹ̀tí sẹ̀mí tẹ́ bá lọ́tọ́ ó ní pé láti bí ogún ọdún sẹ́yìn tá a ti dìbò lù àlù sí i ṣùgbọ́n àlàǹfààní ìjọba kankan ẹ dákun ẹ bá mójútó mẹ́rin tó pẹ́ pé kọ́lọ́ọ̀dé kágọ́lẹ̀ láyọ̀ ètí ń bọ̀ náà kọ́lọ́ọ̀ kó bá ṣe rọrùn. ní gbogbo bòmí kò sí kankan tá a rí ìbò wa lónìí gáì kẹrẹ ní o oníbò òfin nìdí ní APC gbogbo àwọn obì wa panupọ̀ sí Oyètọ́lá náà sì gbọ́dọ̀ lo ẹ̀kan sí torí ọmọ arábìjì níbi tí ń sọ̀rọ̀ ẹ dákun ẹ bá wa gbé àwọn obì wa lárugẹ kò sí ní ta rí o ọlọ́mọsí alápẹ̀lẹ́ gbogbo ọmọ wa ti jáde wọn ò ríṣẹ́ àrísùkù kò sí tíṣà gbogbo ọmọ yòókù ti kó ọmọ lọ fún di èyí oyin ti lóye ìgbà yóò mọ rọrùn o ẹ máa pẹ́ fún wa. APC ní ti gbogbo wa ni ó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí kòmíràn bí àwùjọ àjòjì tàbí ìjẹ́. yàwá iná rán mi níṣẹ́ sí i ẹ wo bí mo ṣe kéré mọ yìí tí n bá pè wọ́n ní gbólóhùn kan wọ́n á tẹ̀lé mi ni fún orí ọ̀fẹ́ kò sí bí mo ṣe kéré mọ tí mi bá sọ pé bá ẹ̀yin màmá ẹ dákun à ń lọ bí báyìí wọ́n á dẹ̀ tẹ̀lé mi ni ṣùgbọ́n nǹkan tó wá wà ń bẹ̀ àwọn ìyá yóò rí nǹkan kan bàbá pé opó kò sí ní wá àríkò hàn ní pé opó dé àkọlà wọ́n bá ní àwọn obìnrin wọ́n fẹ́ fún wọn ní nǹkan kò ní dákọ̀là ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn màmá yìí wọ́n ń ṣe wàhálà ń bí púpọ̀ jù ẹ wo tá a bá fẹ́ dìbò ń bí pẹ̀lú wàhálà ni
tá a sọ pé ẹlòmíì gan wọn láwọn akamọ́lé àwọn apá àwọn àṣekàn bàbá wa dìbò tó tá a ṣe tán tó jẹ́ pé ìbò wa gan kò sí bí ó ṣe tó a ní rí nǹkan kan bàbá ti dìbò tán kò sí nǹkan kan mọ́ ẹgbẹ́ àwọn àyà yìí àwọn náírà mi sì yín o. wọ́n ṣe gbùrùgbùrù méje fún wa àdúpẹ́ fún Ọlọ́run àwọn nǹkan tó ń jẹ wá níyà kò sí bí èèyàn ṣe lè ṣe tó lè ṣe tán yóò máa ṣe lọ náà ni so Ọlọ́run níjà ṣe tán so àwọn nǹkan tó ń jẹ wá níyà bíi tó ń jẹ wá lógún gan tó burú jù òun gan ni ojú ọ̀nà inú mi dùn pé bí ẹ ṣe ń bọ̀ ẹ̀yin náà rí ojú ọ̀nà wa bó ṣe rí ẹ rí bí ó ṣe rí láti ẹ̀rìn dé bíi bíríìjì wa bí bàbá wa ṣe bá tíráì tó ń bẹ̀ ó tó ti balẹ̀ òrùka ń gbọ́rọ̀ mi bí bàbá wa ṣe bá tíráì tó níbi bíríìjì yẹn àwọn àlùgán ti náwó ti sú wa bíríìjì yẹn ẹtẹ báwo lójú ọ̀nà wa ti palẹ̀ fi kọjá ń bẹ̀ gbogbo bíríìjì mẹ́ta ló wà báyẹn tí ò wúlò dẹ ọ̀nà wa yìí ọrọ̀ ajé kọ̀ níbi tó bẹ̀ gẹ́ kò sí ọ̀nà wa ìjà ìpíndó ni gbọ̀n school wa ń bí a ní primary school níbí kò sí ọ̀gá ń bẹ̀ only headmaster péré headmaster nìkan la ní bí àwa òbí ń bí là ń gba teacher sí bí o PTA teacher àwọn òbí là ń gbà ń bí o lọ́la àwọn bàbá wa bálẹ̀ ẹ̀la ń gba àwọn PTA teacher sí bí so ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ ń bẹ̀ o àbẹ dá ọjà lẹ́lẹ́ ń bí o àti dá lẹ́lẹ́ ní tó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ so bí ẹ ṣe bá wa mójútó bàbá wa sẹ́yìn ló bá wa mójútó tí ò di ọjà ńlá abẹ́ kò di ọjà ńlá àti ń ṣe díẹ̀díẹ̀ so abẹ́ kò di ọjà ńlá Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o omi bọ́ọ̀ tá ń lò ń bí mo rò pé bọ́ọ̀ tí wọ́n gbé fún wa bí ó ti bàjẹ́ àti náwó àtòsógbó láti máa lọ gbé ẹnjìníà tó wọ́n ń bá wa ṣe ń bí àti náwó mo rò pé èyí tá a ná kẹ́yìn nǹkan bíi 300,000 naira lánàá lórí omi yẹn gbogbo rẹ̀ tó ti bàjẹ́ báyìí omi odò lámú báyìí ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ o Ọlọ́run rẹ̀ yìí náà lọ́wọ́ o. ṣé wọ́n láìsí bẹ́ẹ̀ òun láì bá wọn dá sí i àwọn orí adé tó wà níbi ìpàdé ọ̀hún lọ́jọ́ tá à ń wí yìí náà lu gómìnà Adégbóyègò Oyètọ́lá lọ́gọ̀ ẹnu ẹ jẹ́ ká gbọ̀n tí wọ́n wí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. APC Oyètọ́lá orúkọ tèmi ni Samuel Adémọ́lá Babarisa ìlú Àkọlà Ẹ̀rìn àkọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àkókò ìṣojú ẹ̀mí gbogbo wa mo sì tún bá àwọn tó rìnrìn àjò wá síbí wọ́n gbéra láyọ̀ ìgbàgbọ́ mi pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ẹ̀ tó padà délé láyọ̀ àti nígbà tí ẹ ti fẹ́ kún lé ẹ̀ ní fẹ́ kún padà sí nígbà tí ẹ tó mọ gbúrò wa náà ẹ̀ ní gbúrò wa pẹ̀lú ẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìràgbìjí tó jẹ́ ìlú gómìnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo wa tá a wà ń bí Ìràgbìjí Àdà Ìkìrun Òṣogbo Ìré Ẹ̀hágbá Ọ̀rọ̀rúwọ̀ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ṣe rí ohun tí mọ̀mọ́ yẹn sọ gbẹ̀yìn ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa pé ìbò mo fi gbogbo ẹnu sọ mo sì tó fọwọ́ sọ̀yà sọ pé tí ìbò wò bá ti jáde sí ẹ̀rìn wọ́n mọ̀ ń retí ìbò wa ni kò ní tí ì ṣe kà bóyá àwọn bàbá mi tí ọtí mi ní ẹ̀rìn náà wà níbà tí wọ́n lè jẹ́rìí sí tó ń torí Ọlọ́run ẹ̀yin náà ní ṣiṣẹ́ àṣẹ ìjẹ́ ẹ̀ ní ṣòwò tí ò ní èrè ojú ọ̀nà yìí ṣe pàtàkì fún wa púpọ̀ ojú ọ̀nà yìí ṣe pàtàkì fún wa púpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan èrè oko wa ló mọ̀ ń bá a jẹ́ síbí nígbà tí tójò bá ti dé nísìn ẹ̀yin náà rí ibi tẹ́ ẹ gbà wá bó ṣe rí tójò bá ti dé nǹkan ọ̀pọ̀ wa ń bí ìpọ́ntọ̀ ló mọ̀ ń dà àwọn tó bá rà gan wọn èrè mọ́tò oko jáde àwọn mọ̀mọ́ wa tó ń ṣòwò Ọlọ́run ní jẹ́ wọn ṣòwò sá so kẹjọ nítorí Ọlọ́run ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ ẹ wá jọ mo fi títóbi Ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ̀yin àgbà ní inú dùn ló ń mórí yá kíní kàbí bó lẹ̀ sí mọ́ ń wí tẹ́rí tí nípa ìbò mo fi gbogbo ọwọ́ sọ̀yà pé kọ́lọ́ mọ́ gbẹ̀mí wa àtúbọ̀ tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n àwa náà ń bẹ̀yìn tó bá ti ń ro lókè ẹjẹ́ ẹ mọ́ rántí àwa tá a wà ní ìsàlẹ̀. aṣojú baálé tí a jẹ́ ń tá à ń fẹ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ìgbákẹ́ aṣojú gómìnà adúpẹ́ o ọlọ́ọ̀ni yóò ṣú iṣẹ́ o pẹ̀lú ògbọ́ ọlọ́ àṣeyìí lẹ́ṣẹ̀
àṣeyè lẹ́ẹ̀ máa ṣe gbogbo bí ẹ bá dáwọ́lé yóò máa dóni gbogbo tẹ́ ẹ bá lù yóò máa ṣe é ṣe adúpẹ́ torí bẹ́ẹ̀ tí ṣe ń ṣe inú wa ń dùn níbí tó jẹ́ pé ní inú wa kò gbàgbé láì má dùn lórí pé àròjì tẹ́ ẹ ṣe adúpẹ́ lọ́dọ̀ náà ètò wa kà ní pé ètò wa kù torí ọwọ́ yín là ń wò báyìí a sì wo ojú yín èyí tí à ń fẹ́ pé kẹ́ràn wá lọ lérí ojú ọ̀nà wa a sì ń fẹ́ omi àní omi bọ́ọ̀ tó wà bí ti yọnu láti pípẹ́ ọjọ́ ni a ti gbẹ́ bọ́ọ̀ fún wa gbogbo ẹ ti kọ̀dẹ́m atẹ́gùn ti ẹ̀gbẹ́ kan ó já gbogbo kùtùkùtù kódà bí ẹ ń lọ rèé tẹ ẹgbẹ́ mi kiri là ń gbẹ́ mi báyìí èkejì ojú ọ̀nà wa àfẹ́kọ́ dúró dáa ọ̀nà wo dúró dáa torí bẹ́ẹ̀ tí ń bọ̀ tó wáyé pé nígbà òjò ni ẹ̀ní lè dé yìí fún omi àgbàrá omi tí ń tó wà ìgbà kódà bí ẹ bá lè dàbí kì í lọ́dà gan àdùpẹ́ lọ́dọ̀ yìí màtáàdì tí wá tí ẹ̀kọ́ fún wa ẹgbẹ́ náà ní akọ àní àná sì dòtí ṣùgbọ́n kò sí oògùn ń bẹ̀ kò sì sí òṣìṣẹ́ ń bẹ̀ máa sì fi ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ dákun ẹ ràn wá lọ gbogbo tí a sì ń ṣe lókèrè náà dáhùn rí ẹ dákun ẹjọ́ wọ ọdẹ ní wọn máa débì torí bí bá ń débì náà lè fọkànbalẹ̀ àwa náà fi ní fọkànbalẹ̀ lé lórí ẹjọ́ ẹ dákun. kò tán síbẹ̀ o àwọn èèkàn kànrìnkànrìn láwùjọ náà mọ̀sálá ìlú gómìnà lọ́gọ̀ọ́ ẹnu kí ló ń tí wọ́n wí. mo fẹ́ fi dá yín lójú inú mi dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí bàbá baálẹ̀ sọ àti bàbá ìmọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ìyá mi sọ. mo dẹ̀ ń fi mo gbẹnu sọ̀rọ̀ mo sọ fún wọn nígbà tá a dé pé ní bíbá yìí o a lù sí bòńbírí láyéláyé nígbà tó yẹ tọ́lá ò tí ì di gómìnà tó bá yẹ pé ọjọ́ àjọ mọ wọn a lù sí bíbá yìí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ ó dẹ̀ ṣe dáadáa nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó kéré ni tí mo ṣe rí tí gómìnà lè ṣe nínú dẹ́ dùn wípé gómìnà fúnra rẹ̀ ń wá bí oúnjẹ fọ́ oúnjẹ ọjọ́ka so ẹjẹ́ ìṣẹ́jẹ́ ẹ̀rọ tó wà bí iṣẹ́ tẹ̀ ẹ̀rọ ajẹ́ o ajẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ bìkọ́ nígbà tí mo sọ fún ọ pẹ̀lú ìkọ́tẹ́ sọ yìí wọ́n wò pé so ètò láti ẹ̀ ti débì rí ó ti jọka bí rí so ẹ̀ lọ wípé tí wọ́n bá ní fún gómìnà wà sọ pé yes nǹkan tẹ́ ẹ béèrè fún ìgbẹ̀rẹ̀ máa ṣe é ṣe ìkíní ojú ọ̀nà láìpẹ́ láì jìnnà bàbá ìbámu ti sọ́lẹ̀ kan wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ètò fífa gbogbo ojú ọ̀nà yẹn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí fa gbogbo ojú ọ̀nà yẹn tó jẹ́ pé inú yẹn ó dùn láì sí ọ̀nà kò síbẹ̀ fẹ́ kó àwọn èrè oko yín jáde ìyẹn ṣe ọ̀rọ̀ iná náà lágbára ọlọ́run bá wa ṣe because ẹ̀yin lẹ bí Oyètọ́lá tí ń rẹ̀ ṣe so kò sí bí òṣèlú tẹ̀ ẹ́ lọ́rùn mo ní pẹ́ ká fi ọkàn yín balẹ̀ pé ó ti di ṣe nígbà tí ìbàdàn náà torí ìlera lọ́rọ̀ bí wọ́n ṣe bá wá ẹ̀ tí òṣìṣẹ́ tí ó máa ṣẹ́ ń bẹ̀ wọ́n á ṣe é lórí so ní àkótọ́ ọ̀rọ̀ mi ni pé iṣẹ́ tẹ ẹ rán ọ̀rọ̀ èbò yìí ti lóye yóò bá ẹ jẹ dára wípé inú ẹ dùn pé wọn ò tiẹ̀ kì í lù sí gbòǹbì nǹkan tó fẹ́ dìbò nìyẹn because ẹja bá ṣe nǹkan fún àádìí nǹkan tó ń ṣe fún yàn so bẹ́ẹ̀ ṣe gbé gómìnà wa bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ọlọ́run apẹ́ yìí náà lé lágbára ọlọ́run ẹ̀ nígbè ètìjú o. ẹ̀rù ọlọ́run ẹ̀rù Oyètọ́lá ti ẹ̀ ń bà mí gẹ́gẹ́ bí gómìnà Ọ̀ṣun mo ń bẹ ọlọ́run tí mo bá lọ bí ọmọkùnrin báyìí Adégbóyèga ni mo máa sọ torí pé kí nìyẹn mo kí àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Ìrágbèjì níbí púpọ̀ fún kankan ọlọ́run ò fi Oyètọ́lá bú ẹ̀yìn tí ẹjọ́ mọ̀lú ẹ̀ torí pé ó jẹ gómìnà Ọ̀ṣun nígbà tí ò sí kankan bẹ́ẹ̀ tẹ bá wo owó àwọn òṣìṣẹ́ lọ́sùn ẹ̀ lè róṣìṣẹ́ ìjọba sì kó ṣe pèlè Oyètọ́lá o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ áfúsá o àǹtí mi ló ń jẹ́ áfúsá àgbà tó pé tí ń ro àǹtí yẹ nígbà tó bá pẹ́ tán pé áfúsá àǹtí létí ń ro mọ́rọ̀ gbọ́n tán pé ngòrò ní áfúsá náà ń pè ìjọba wa ló sì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe rí gbà ẹ̀ nìyẹn bọ̀tí lẹ́ni Oyètọ́lá fowó kún owó àwọn òṣìṣẹ́ sọ di 30,000 láti ìpele kìíní dé ìpele keje kò sí òṣìṣẹ́ ìjọba tó lè sọ pé Oyètọ́lá jẹun lówó báyìí àfi tán ti jẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run pé kì í ṣe ẹni tó ń fẹ́ kébi pọ́ ọmọnìkejì òun gbogbo ẹ̀ ló máa yanjú lágbára Ọlọ́run. mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lágbára Ọlọ́run ìpá ò ní kún yín ohun yà mí lẹ́nu mo ṣe ń gbọ́ sí lórí iná yìí ṣùgbọ́n bó ti ń jẹ́ ti Ọlọ́run bá a ti sọ yìí ká tó rí àjíǹde
ẹ̀yin náà iṣẹ́ òkè nílé kan ó ti da ṣíṣe ẹni tí gómìnà gbé ètò yìí tó gbélé lọ́wọ́ wọ́n bá ní kíní kan abitilu kára bí àjèrè ẹni tó wà láàrin Olódùmarè àti àwa ènìyàn ni ẹni tó wà láàrin gómìnà àti àwa èèyàn tó wà ní ẹsẹ̀ kúkú ó ṣeé ṣe bá a ṣe wà yìí àbá jẹ́ ara lé gómìnà jù bẹ́ẹ̀ lọ a lè má fi ojú kan gómìnà gbogbo wa yóò lè fojú kan gómìnà ìbá jẹ́ àwọn alábí ìbá jọ òní ìyá wa àbí àbá jẹ́ ìyá ẹ̀ kàjẹ́ bàbá ẹ̀ a lè má ṣe kéde ṣùgbọ́n báwo ni ọ̀rọ̀ tí a bá sọ ẹni tí ó lè fojú kan èèyàn báwo ni ọ̀rọ̀ tó bá sọ báwo ló ṣe máa dé orí tébùlù ẹ̀ oníṣẹ́ tí ọ̀rẹ́ mi yìí ṣe nígbà tí mo wà ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àjọ wà ń bẹ̀ ni ó fi dá mi lójú wípé ìta wa ṣe níbí ilé ní ojú ayọ̀ ló mọ ibi. mo fi ara balẹ̀ lísìsì gbogbo nǹkan tí ẹ sọ pátápátá mo máa bẹ̀ látòrí ọ̀rọ̀ màmá wa woman leader nípa ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin ẹ mú àwọn alága wọ́ọ̀dù yín dáadáa àti kánsílọ̀ yín ìjọba Gbóyèga Oyètọ́lá ó ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà fún àwọn opó àwọn ládẹ ń pè ẹ mú orúkọ wá kò yẹ kó má kàn yín bí o lórí ọjà tẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká mọ̀ bí tí ẹ fẹ́ sọjà sí alága local government ló máa ń sọjà á wà báyìí ṣe nǹkan tó bá yẹ ká ṣe sílẹ̀ fún yín mo ti wá sí lérí tí mo ti wá béèrè pé ó yẹ kẹrin lọ́jà ń bí torí community wa bíbá yóò pọ̀ ṣùgbọ́n gbà yẹn bóyá kò tí ì sáyé gbà yẹn àyè ti wà báyìí ẹ wá kẹwàá mú mi wá sí orí ilẹ̀ yẹn káwá bẹ̀rẹ̀ sí máa ń kọ́ wọ́nà tó ti síbẹ̀ àfi bẹ̀rẹ̀ lọ́jà àyè ti dáa ní ìjọba 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 tó dáa ni dẹ́ẹ̀dì eléyìí tí mo fẹ́ fi pa ọ̀rọ̀ mi ni pé ẹ so mọ́ kánsẹ́lọ̀ yín o ẹ so mọ́ o torí wípé ìjọba tá à ń ṣe yóò yàtọ̀ sí ìjọba tá a ṣe lọ ìjọba tá à ń ṣe ìjọba ìfẹ́ ni àwọn òde gbógun talága wọn ò wá láti wá gbógun talága wọn wá láti wá ṣiṣẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ ẹran wá sí káńsù ni mo fẹ́ fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ máa yọjú sí ní òrèkóòrè nǹkan tó bá ti jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn yín ẹ jẹ́ kó máa gbọ́ á lè máa fi tó mi létí. tó yóò bá bọ̀ wọ́n ní ìsọ̀rọ̀ ní gbèsè lẹ́yìn gbogbo atótónu àwọn ará agbègbè ọ̀hún aṣojú gómìnà níbi ìpàdé mọ̀lẹ́bí ọ̀hún ọ̀nàrẹ́bù Ọlátúbọ̀sún Oyètìlóyè ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ìbáṣepọ̀ ará ìlú àti ìjọba nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun fèsì sí gbogbo ohun tí wọ́n sọ lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹ jẹ́ ká gbọ́ bó ṣe lọ. pé gómìnà tiẹ̀ dé èèyàn wa gan-an ó mọ̀ tó ibi tí mo ti kọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi fún yín nìyẹn àwa tá a wá síbí lónìí iṣẹ́ ìjọba la wá ṣe ń bí o nǹkan tá a wá ṣe ni pé ibo ni bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ tí ìjọba tó lè bá yín fomi rín ẹ sọ̀rọ̀ nípa ojú ọ̀nà ẹ sọ̀rọ̀ nípa omi ẹ sọ̀rọ̀ nípa ẹsẹ̀ǹtà àti olùkọ́ àti ọjà gbogbo ẹ̀ la máa ṣàkọsílẹ̀ tá a dẹ̀ máa wá ṣe lágbára Ọlọ́run síbi. wọ́n nǹkan tó wà nílẹ̀ fún yín bí ó kọjá ọ̀nà tá a fẹ́ wá ṣe ó kọjá bọ́ọ̀lù tá a fẹ́ wá gbé fún yín o ọmọ ni ò ní ṣèbí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kéèyàn filẹ̀ tẹ̀sí tọmọ ẹlòmíì bá a ṣe wá bí lónìí mi ò ní tàn yín ẹ lè rò pé Oyètìlóyè ló dúró síwájú yín Oyètìlóyè kọ́ o Isiaka Gbóyèga Oyètọ́lá ló dúró síwájú yín ẹ̀yin àgbà ló ní etí ọba ń lé etí ọba ló kù èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a ṣe ń bì ó ní kálukú ṣe jókòó tó ya fọ́tò ló ṣe máa bá rẹ̀ ẹ wá wo gbogbo bí tá a lọ lónìí gbogbo bí tá a fi ń lọ pátápátá àwọn èèyàn gómìnà ló wà bẹ́ẹ̀
tí wọ́n wá ṣòwò lápá bí. Nǹkan tí àwa wá lè fi pọ́n gómìnà lé gẹ́gẹ́ bí aṣojú ni pé ká délé ká sọ fún wọn pé a báwọn èèyàn wọn pàdé, wọ́n wá nídìí ìrànlọ́wọ́ ìjọba tí wọ́n ń ṣe. Kí gómìnà wá ṣe èyí tó dáa fún yín bí òun ní yí wá òun ní yí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Torí pé àwa tá a wá rẹpísẹ́ǹtì gómìnà bí lónìí, òjò máa ń pààyàn wọlé ní lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta. Kò ní í dáa káyé wá bá irọ́ nídìí ọ̀rọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe rán wa yìí, àwa tún máa mú lọ́kùnkúndùn jù báyìí lọ. Ara nǹkan tá a ṣe wá síbí nìyẹn. Wọ́n á fẹ́ fi yín lọ́kàn balẹ̀ pé lágbára Ọlọ́run ìyípadà rere débi pé tá a bá wá síbí bẹ́ẹ̀ ṣe kó gbalẹ̀ wà á bá wa yìí. Ẹ tún máa ta sú ẹ̀. Nǹkan tó fi dùn mọ́ mi nínú ni pé ẹ fi hàn pé àwọn nǹkan kan ti ń jẹ níyà pẹ̀lú ìdùnnú àti gbogbo ẹ̀lẹ́wà pàdé wa. tó ó wu ni ká jẹran pẹ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n fa ọ̀nà fún ni ò jẹ́ títí ọjọ́ mẹ́jọ tátùjọ máa pàdé lórí ètò yìí. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ẹ̀ka tó wà fún ìfikùnlukùn ará ìlú àti ìjọba nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́darí ọ̀nàrẹ́bù Ọlátúbọ̀sún Òyìntìlóyè ló mú ètò yìí wá fún yín. Ǹjẹ́ títí ọjọ́ mẹ́jọ tátùjọ máa pàdé lórí ètò yìí, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ti ń dára kò ní í bàjẹ́. Ó dàbọ̀. ó má tún ó láàrin ọ̀rọ̀ ní Ọlọ́run má bàgbà rí jẹ́ fún wa. ìgbà yìí dá ó má tún ó láàrin. bí ẹ ti mọ̀ pé a fẹ́ràn yín la ṣe pinnu láti ṣe àfihàn white flower eré òde òyìnbó sí èdè Yorùbá fún ìgbádùn yín. Agbẹjọ́rò Dante Cruz àti aya rẹ̀ ló ṣe kòńgẹ́ ìfúwòjì lọ́wọ́ àwọn agbanipa látàrí ẹ̀rí ìwà àjẹbánu èyí tí ó ń tọpinpin lórí gómìnà Julio Andante àti ọmọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n oríkó ọmọ wọn Lily yọ ní ọjọ́ náà. Ta ló pa mòfin ọ̀hún? Kí ni padàbọ̀ Lily sílùú Andante? White flower yóò mọ̀ wá sójú ìwòran yín lórí ìkànnì ST Yorùbá lóṣù karùn-ún yìí láti ọjọ́ Ajé sí ọjọ́ Ẹtì dédé aago 8 àṣálẹ́ lórí ìkànnì táwa yìí. ST Yorùbá ọmọ káàárọ̀ òjíire. Good morning, viewers at home. My name is Kasim Obinat, your anchor for today's special program centered on Children's Day celebration.
Beautiful morning to our esteemed viewers and thanks for joining us. My name is Okikiola Joshua, your host on today's special edition of this program. Good morning, viewers at home. My name is Onigloria, your anchor for today's episode, centered on Children's Day celebration. Together with us this morning in the studio is our special guest, Engineer Mrs. Lara Bisola Odemi. Thanks for joining us, ma. Good morning, children, and happy Children's Day. Good morning, viewers at home. To start with, can you explain what the Children's Day really means? Children's Day can simply be defined as a date specifically set aside to bring youth together, youth of various ethnicity, races, religion, and their different ideas. A day set aside to bring them together to advocate for their rights and celebrate them. Madam, who are the children? I mean, what set of youth can be addressed as children? According to UNICEF, children falls below the ages of 18 years old. Any youth that is below the ages of 18 years can rightly be addressed as children. You said something about child rights while talking. Do children have rights? Yes, children have rights because they are human, just like adults too. They have set of rights that protect them because they are helpless and vulnerable. And what are those rights? Okay. When discussing about child rights, 1, children have right to life. That is, nobody, be it their biological parents, their guardian, their caregivers, they have no right to take their life. They have right to life. Children have rights to education.